and welcome to iDrive. আজকে আপনাদের সাথে আছি আমি আবিক আনোয়ার এবং আমার সাথে আছে the all new Mazda Roadster. This car is a marvel. This is the highest selling two-door car in the world and it holds the Guinness Book of World Records for being so. And why is that? We find out in this episode of iDrive. Well, এই গাড়িটার first inception একটু বলা দরকার। গাড়িটার first inception হয়েছে in 1989. But what led to that? Bob Hall নামে একজন automotive journalist ছিল, same as what I am doing right now, and he visited Japan Mazda's factory where he met Mr. Yamamoto, and then Mr. Yamamoto asked him what car they should make. আর তখন Mr. Bob Hall বলে যে ব্রিটিশ যেই স্পোর্টস কারগুলো ছিল টু ডোর টু সিটার ফ্রন্ট ইঞ্জিন রেয়ার হুইল ড্রাইভ লেআউটে ঠিক ওভাবে একটা গাড়ি যাতে মাজদা বানায়। সো তখন ইয়ামামোতো একটু চিন্তায় পড়ে যায় and later he gave Bob Hall the decision যখন Bob Hall মাজদায় মুভ করে in 1981 to make a car like that. So Bob Hall planned and planned and planned to make a car like the MG MGA or the Austin Healey 1000 or the Triumph, but pareni. It took him 4 versions, and in the 5th version, he named the car Mazda MX-5, which means Mazda's experiment number 5. That's where the name came from, and that's where this beautiful car came from. The Mazda MX-5 Miata or Roadster, whichever you call it, যেই নামেই ডাকেন না কেন, এই গাড়ির ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে কোডো ডিজাইন। This is a philosophy by Mazda যেখানে an energy becomes into motion. Same as ধরেন একটা অ্যানিমাল যখন when it pounces into action বা একটা হিউম্যান বিইং যখন দৌড় দেয় অথবা থেমে যায় তখন যেই ফিলসফিটা মানে ওই পুরো জিনিসটা দেখতে যেরকম লাগে গাড়ির ডিজাইন ফিলসফিটা ওরকমই রেখেছে। When it moves it will look different and when it's মানে এক জায়গায় বসে আছে তখন এটা ডিফারেন্ট মনে হবে। এটা আপনি ইজিলি বুঝতে পারছেন গাড়ির ফাইন ডিটেলিংগুলোতে, যেমন বনেটের লাইনিংটা ফোলানো, ফেন্ডার সামনে, সাইডের দরজা আবার নর্মাল, পিছে আবার ফেন্ডারটা ফোলানো। পুরো গাড়ির ডিজাইন ফিলোসফিতে এটা বোঝা যায়, ইনক্লুডিং দ্য 3D ডিজাইন হেডলাইটস, দ্য 5-point ফ্রন্ট গ্রিল ডিজাইন, ফ্রন্ট স্প্লিটার, সাইড স্কার্টস একটা স্প্লিটার আছে এবং পিছনেও আছে। This also has 16-inch alloy rims which come with Yokohama Advanced Sport tires in 205/50 R16 on all 4 corners, despite this car being a rear wheel drive. আরেকটা ছোট জিনিস খেয়াল করবেন, মাজদা পিলারগুলা ব্ল্যাক রেখেছে, শাইনি ব্ল্যাক এখানে এবং এখানে। This is a fusion into the modernity of the Mazda MX-5 and it also kept the classic look. পিছনে গোল একটা রিং রেখেছে ব্রেক লাইট এবং পার্কিং লাইটে with 2 arrows followed by the side which are indicator lights. মানে আগের যে MX-5টা আছে ওটার সাথে অনেকটা মিল রাখার চেষ্টা করেছে। আরও খেয়াল করবেন এই গাড়িটা আরও ওয়াইডার, দ্য স্ট্যান্স ইজ ওয়াইডার, স্ট্যান্স মিনিং গাড়ির যে অ্যাগ্রেসিভ বোল্ডনেস বা লুকটা, রাস্তার প্রেজেন্সটা, ইটস ওয়াইডার অ্যান্ড ইটস লোয়ার, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে গাড়ির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স কম। দিস কার হ্যাজ অ্যাম্পল গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স উইচ উই উইল শো ইট টু ইউ ওয়েন উই ড্রাইভ দ্য কার। পুরান MX-5 থেকে মানে এটার ঠিক আগের জেনারেশন যেটা NC, ওই MX-5 থেকে এইটার ওয়েট আরও কম, 100 কিলোগ্রাম কম, অ্যান্ড দে হ্যাভ ইনক্রিজড দ্য ক্যাবিন স্পেস, মানে ওজন কমিয়ে ক্যাবিন স্পেস বাড়িয়েছে। সো দ্যাট শোজ আ ভেরি ভেরি মডার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট। আর এছাড়া এই গাড়ির টোটাল যে লেন্থ এটা 35 মিলিমিটার কম আগেরটার চেয়ে। দিস হ্যাজ টুইন টেইল পাইপস আর এই গাড়ির কার্গো স্পেস আছে 130 লিটার্স which is sufficient for 2 small bags on a weekend trip বা গ্রোসারি যদি করেন, বাট বড় লাগেজ টাগেজ ঢোকানোর কোনো কায়দা নেই এই গাড়িতে। তো চলুন দেখি এই গাড়ির ইঞ্জিনটা কি আছে। The Mazda Roadster comes with a 1.5 liter inline-4 rear-wheel drive, 129 bhp and 150 Nm of torque engine. Well, অনেকেই চিন্তা করছেন যে 15 সিসির কনভার্টেবল রোডস্টার স্পোর্টস কার কীরকম পাওয়ার হতে পারে। বলা উচিত আপনাদের যে এই গাড়িটার আরেকটা ইঞ্জিন ভ্যারিয়েন্ট আসে উইচ ইজ 2 লিটার, কিন্তু ওটা বাংলাদেশে আসে না বিকজ এটা জাপানিজ মার্কেটে এখনও রিলিজ হয়নি, বাট অস্ট্রেলিয়ান অ্যান্ড ইউরোপিয়ান মার্কেটে রিলিজ হয়েছে। যেহেতু এটা 1.5 লিটার, এটার কিছু বৈশিষ্ট্য আমি বলি।
Beginning হচ্ছে এটাতে 1000 rpm বেশি than the 2 liter one. So this means this is more peppy and more fun to drive. মানে এটার response and everything would be much better than that. Secondly, এটা টর্কটা হিট করে at 4800 rpm and goes all the way to the red line, which is a plus factor if you're driving enthusiast. You would know that this car would drive brilliant. Thirdly, এই গাড়িতে McPherson strut, independent suspension and wishbone সবকিছুই আছে just to make sure the car stays planted on the ground and you can drive your hair out in this car. In 1991, এই গাড়ির রিভিউতে বলেছিল this car is cheap thrills, মানে অল্প টাকায় maximum performance পাওয়া যায় এরকম একটা গাড়ি. So the MX-5 is all about driving fun and not about power. মানে in a world of turbos, DCT gearboxes, this is the car that gets you to the basics of driving, just like the Toyota 86 does. মানে it's a fun to drive car and no wonder it's the highest selling car, two-door car in the world. এই গাড়িতে আরও আপনার ইলেকট্রনিক পাওয়ার স্টিয়ারিং আছে which sometimes assists you, মানে automatically আপনাকে assist করে if you are making a mistake or you're turning in too sharp, which is actually very safe. It also has traction control, driving stability control. These are all standard. আর যদি খেয়াল করেন দেখেন ইঞ্জিনটা is placed further backwards into the chassis near the firewall. তো বোঝাই যাচ্ছে যে এটার 50-50 weight distribution should be perfect. তো চলুন আমরা এটার ইন্টেরিয়র রিভিউটা দেখি, but before we do that, let's take a short break. Welcome back to iDrive. চলুন দেখি the all new Roadster এর interior space এবং interior comfort কেমন. Starting off, push start button এ গাড়িটা start দিলেই gauge clusterটা illuminate হয়ে যায়. Here there's a multitude of information. You can see outside temperature, real-time fuel economy, the heat panel, the fuel gauge and also average speed. এছাড়া গাড়িতে প্যাডেল শিফটার আছে, সাইড প্যাডটা লেদার, স্টিয়ারিংটা লেদার, লং জার্নিতে ব্লিস্টার্স পড়বে না. You have steering controls, you have phone controls, you also have the Mazda multimedia information system which is touch screen and also you can control it from here. এই গাড়ির সাউন্ড সিস্টেম is very well integrated despite it being a convertible. আর গাড়ির সিটিং পজিশন and everything is very comfortable. মানে সিটগুলো আপনাকে হাগ করে থাকে and এখানে কোনো গ্লাভ বক্স নেই but you have space to keep stuff here and here. এটা অনেক বড়, পুরো হাতটাই ভিতরে ঢুকে যায় একদম. এছাড়া কাপ হোল্ডার আছে দুটা and they can be shifted. এখান থেকে সরিয়ে আপনারা যদি চান এখানেও লাগাতে পারেন. মানে talk about technology and designing, interior designing comes with 2 USB ports, auxiliary cable and carbon fiber garnishes here and there. And the best part is the roof is so easy to attach and so easy to open. It's the fastest mechanical roof in the world. আর খুলতে জাস্ট এটা টান দিয়ে এটা করলেই খুলে যাবে. কিছু লিন ব্যাক করতে হয়, but that's about it. Overall, I'm sold on this car. I just need to drive it. So চলুন দেখি how this vehicle drives. The whole design concept of this car came from the word Jinba Ittai. In Japanese, Jin means rider and Ba means horse and Ittai means as one. So গাড়িটা বোঝাতে যাচ্ছে যে এই গাড়িটা রাইডার আর গাড়িটা when you drive this car you will feel like one and together. The car is in sports mode now and you can hear the engine churn, like 1.5 liter engine but engine noise-টা এত সুন্দর. It's a beautiful sunny day and I'm driving in the countryside with nothing but roads, beautiful twisty and turny roads. This is a beautiful car to drive with instant throttle response. মানে কোনো power like feelই হচ্ছে না, always 1.5 liter but it drives like a dream. এখানে সবকিছু হাতের নাগালে, যেমন AC position, steering controls, everything, each and everything that you want is within the reach of your hand. And like I said, it's very well equipped and it turns brilliantly. Amazing. This car is amazing. The things it can do. Oh my God. It can put a smile to your face. It's that good. এখানে আপনার বাইজিন and high beam and low beam আছে both. আর এই গাড়ির কনসেপ্টটাই হচ্ছে দুটো ফুল সাইজ অ্যাডাল্ট বসতে পারবে আর গাড়িটার ড্রাইভিং ফিল will be unparalleled to whatever you've ever driven. And my God, it is. Like, I've driven a lot of cars. Not in iDrive, in real life, high-end cars and everything. This actually gives you a feel close to that of a Porsche Boxster or Porsche Cayman.
to be more precise. আর এই গাড়ির পাওয়ার টু ওয়েট রেশিও কিন্তু অনেক ভালো। এটার ওজন কম, it is around 1080 kilograms, it's just over a ton. The power to weight ratio is brilliant, as you can see. আমি এখন একটা পুল দিব, দেখতেই পাচ্ছেন ইঞ্জিনের নয়েজটা কি বিউটিফুল, and the handling is out of this world. Oh my god, this is a joy to drive. Mazda has, changed the game with this car. Although this does not have a bigger front sway bar or a strut bar, the handling, they've kept a little bit of body roll so that at high speed you feel on the edge. মানে এই আমাদের দেশের ঢাকা শহরের চিটাগং বলেন শহরের ক্লান্তি থেকে একটা নাইস গেটওয়ে হচ্ছে just to drive this car, you feel good. Brilliant. In sport mode, the car also holds the gear. The gearbox is very agile and the paddle shifters are very responsive. It feels like driving a manual car. Oh my god, it's brilliant. I'm in love with this car. And why wouldn't I be? You would be too. The pricing starts at 40 lakhs, which is a bargain, and it's available for sale at Car House Limited. এই গাড়িটা 4টা কালার অপশনস আসে, this moonshine pearl, black, red, and this vibrant blue. So if I were you, I would definitely go and buy this. Overall practicality and সব কিছু চিন্তা করলে I would rate this car 9.5 out of 10. The 0.5 missing due to practicality, but all in all I would buy this car. এখন আমরা ছোট একটি ব্রেক নিব, ব্রেকের পরে এসে থাকছে the rest of the show. সঙ্গেই থাকুন, we'll be right back. ওয়েলকাম ব্যাক টু iDrive. এখন চলে যাবো আমাদের শোর নেক্সট সেগমেন্টে, নিউ রানার্স, যেখানে আমরা লোকালি কী গাড়ি লঞ্চ হয়েছে সেটা দেখাই এবং ইন্টারন্যাশনালি কী গাড়ি লঞ্চ হয়েছে ওটাও রিভিউ করি। সো চলুন দেখি এই উইকেন্ড নিউ রানার্স। ইয়ার এন্ডিংয়ের মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড গাড়ি ছিল দ্য ভলভো S90. It is powered by a 2-liter power plant which produces 245 horsepower. It is obviously turbocharged and it produces a 350 Newton meters of torque. গাড়িটি for sale হচ্ছে at AG Motomobiles, যারা officially Volvo dealer, এবং prices are at the range of 140 to 160 lakhs. The Audi Q2 is a new vehicle in the latest lineup of Audi. This vehicle comes to challenge the all-new segment which all manufacturers are competing for, like the Toyota CHR and the Honda Vezel. Audi has quoted this car as untaggable as it can do a lot of things. Powered by a 1.4-liter engine which pushes power to all four wheels, this is a bargain buy for a manufacturer like Audi. Prices are subject to start at £25,000 all the way up to £40,000. It comes in 2 to 3 engine variables, starting with 1 liter, 1.4 liter, 2 liter, 1.6 liter and a diesel 2 liter as well. We're almost at the end of our show. যাওয়ার আগে আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট টিপস দিব about road safety and alignment, what it does for you. অনেকের মিসকনসেপশন আছে যে গাড়ির অ্যালাইনমেন্ট একটা ফালতু খরচ, এর কোনো দরকার নেই, বাট নো, অ্যালাইনমেন্ট ইজ ভেরি এসেনশিয়াল। ধরেন গাড়ির স্টিয়ারিং অ্যাঙ্গেলটা একটু ভুল থাকলো, গাড়ি এরকম করে ধরে রাখলে সোজা যায় আপনার গাড়ি। ইন টাইমস অফ হার্ড ডিসিশন লাইক ওভারটেকিং অন আ হাইওয়ে, আপনার স্টিয়ারিংটা যদি এরকম থাকেন, সামনে একটা গাড়ি চলে আসে, আপনি কিন্তু এটা মাথায় থাকবে না, কারেক্ট করতে গিয়ে দেখা যায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। সো অ্যালাইনমেন্ট করে নেন, দ্য কস্ট ইজ অ্যাবাউট 1000 to 2000 টাকা, বাট বিফোর ইউ ডু দি অ্যালাইনমেন্ট, গাড়ির দরজার সাইডে, ড্রাইভিং সাইডে সবসময় দেখবেন টায়ার প্রেশার কত হওয়া উচিত লেখা আছে, ওই প্রেশার মতো অ্যাডজাস্ট করে তারপর আপনার অ্যালাইনমেন্ট সেন্টারে মেকানিককে বলবেন অ্যালাইনমেন্ট করে দিতে। দিস নট অনলি হেল্পস রোড সেফটি অ্যান্ড প্রিভেন্ট সেভ ইউর লাইফ, দিস অলসো হেল্পস ইন ফিউল ইকোনমি, বিলিভ ইট অর নট, অ্যান্ড টায়ার ওয়্যার ফ্যাক্টর। দেখা যায় মিসঅ্যালাইন গাড়ির টায়ারের ক্যাম্বার ওয়্যার হয়ে 4000 কিলোমিটার 5000 কিলোমিটারই নষ্ট হয়ে যায় ইনার এজ, বাট একটা অ্যালাইন্ড গাড়িতে টায়ার পুরো ইভেনলি ওয়্যার আউট করবে এবং নষ্ট হতে রেকমেন্ডেড যে ম্যানুফ্যাকচার স্পেসিফিকেশন থাকে which is around 20 to 30,000 kilometers, তখন গিয়ে শেষ হবে। So it not only helps to save your money, your life, and also fuel economy. So alignment is a very important factor and it is actually good for your car and for yourself. Well, এটা ছিল আমাদের এই পর্বের iDrive, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। In the near future আমরা আরও ইন্টারেস্টিং টিপস, ট্রিক্স, রিভিউজ নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো।
Till then, keep on watching iDrive on independent television. Take care, drive safe, and Allah Hafiz.